I'm gonna go ahead and get started with our introductions here, but thank you everyone so much for joining us tonight. I see we have people from all around the US, and as I mentioned, our two speakers tonight are joining us from Japan, so we are so appreciative that they were willing to, do this program for us at 8 a.m. their time before they start their full work day. So thank you all for attending, and thank you to our speakers. Just to go over a few things, as always, please remain muted during the presentation to respect our speakers and other attendants. You may feel free to keep your cameras on or off, whatever you feel most comfortable with. And if you could please change your Zoom name to whatever name you used to register with. If possible, that would help us a lot in keeping attendance. So we're going to have about a 30 to 40 minute presentation tonight, and then it will be followed by a Q&A session. But you may add your questions in the chat at any point, and we'll address them all in order at the end during the Q&A. So to introduce our speakers for tonight, first we have Mr. Kentaro Hoshiba, who is a fourth-generation blacksmith whose family has been supporting fishing and farming villages in Noto, Ishikawa since the Meiji period by polishing and selling knives. Their company, Fukube Kaji Corporation, began in 1908 as traveling knife peddlers, selling and maintaining the vital everyday tools of housewives, farmers, and fishermen. Today, they keep this tradition of knife polishing alive through Pochisupa, their unique mail-in knife sharpening service, now with the help of online shipping. They are also currently working to expand businesses to the US and launch their own knives, the Shinbu and Tafu. So tonight, as Hoshiba-san wanted to share about his company in his own words, he'll be speaking in Japanese, and we are joined by his interpreter, Yukimune Oji-san, who is the CEO of Bunkei Corporation. Just to let you know what he's doing as well, Fukube Kaji and other traditional Japanese companies are being supported by Bunkei Corporation, which is a consulting firm that aims to continue the tradition of these Japanese craftsmen into the 22nd century by providing guidance and different resources to aid the transition into the modern age. Hello everyone, nice to meet you. My name is Kentaro Hoshiba, CEO、Fukube Kaji Corporation。今日は皆さんに少しでも包丁について詳しくなってもらいたくて、いろいろお伝えしたいと思います。Good evening. So today, I hope you enjoy our presentation and wishing you understand better about what a Japanese knife is. Thank you very much. 福部鍛冶はですね、明治41年、115年前に創業しまして、包丁やナタ、鎌、桑などを製造、修理している会社です。So, Fukube Kaji was founded 115 years ago, and then producing not just knives, but also other utensils used in agriculture and other industries. 福部鍛冶がある、町がこの、日本のちょうど中央に、突き出ている半島があります。ここの先端にある能登町という地域で、うちは住んでいます。人口は、1万5,000人ほどで、自然豊かで、魚やビーフ、非常に、美味しいものもありますし、暴れ祭りという有名な祭りもあります。So telling you where our company is, in Japan, we have 47 prefectures, and then our company is in Ishikawa Prefecture, and then actually, so the red mark on the map, and actually in Ishikawa Prefecture, our company is at kind of the edge of the peninsula, and then they're very famous for agriculture and forestry and fisheries.
And then not just those industries, we have very rich culture and history represented by Abare Festival. I'm going to explain a little bit later. うちの会社がある位置なんですが、山と海に囲まれている自然豊かなところで、店舗と工場を有しています。Maybe looking at this picture, and then you may understand like how much we are surrounded by nature, the sea, and the mountains. We have a shop in the middle of the city, and then the factory kind of in the middle of the forest. この町で一番有名なポピュラーなフェスティバルがこの暴れ祭りです。昨年このボストンのセミナーでもこのレポートがあったとかと思います。偶然その時の、紹介された町に私も住んでいますので、すごく運命的なことだと思っています。The Abare festival was actually featured by the seminar here, and then we are very feel fortunate to be connected to the seminar, and then I'm very excited to be here today to explain more about what we are doing in Ishikawa. この祭りは非常にデンジャラスな祭りでして、みこしを火の中、海の中へ入れて暴れます。暴れれば暴れるほど神様が喜んでくれるということで、私自身もこのみこしを担いで、祭りに参加しています。So this festival is very unique. You may not find in other places. And then actually I myself attending as you see the photos. And yeah, I hope you have a chance to see this festival. It's held in every July. Today's presentation, three topics. はい。私たちの会社についてです。企業理念は、私たちは伝統と革新を融合し、道具を通じてお客様の課題を解決するという課題解決企業です。従業員は17名、そのうち9人が職人という家事集団を形成しています。Yeah, so we are not a big corporation and then the small enterprise. That's why we are very flexible and tailor our products and services depending on the customer needs. And the employees are 17, and then 9 out of 17 are actually the craftsmen. です。役員自己紹介になります。私がですね、最初、大学から地元の役場に勤めました。勤めて、そこから母親が病死をしまして、うちの鍛冶屋を継ぐことにしました。そして真ん中にいるセンターがうちの3代目の勝治になります。職人で、職歴60年ほどあります。そして、この私のワイフが、元旅館の若女将をしておりまして、現在、鍛冶屋の接客業をしています。So I myself on the left side, and actually, originally, I used to work in a town hall, and then but my mother passed away, and then suddenly decided to succeed a business. And then the guy on the center is my father, and third generation CEO in Fukube Kaji Corporation, and then been in this business for 60 years, and then still very active as blacksmith. And then my wife actually used to work for ryokan, that is a Japanese type of inn, and that's why very good at sales and communication with customers. はい。続いて、カンパニーのスタッフの紹介です。ここが包丁、ナイフシャープニングのスペースで、みんな笑顔で頑張ってます。
So this is a photo where we polish knives and yeah, as you see, we're in a good shape. 次、鍛冶屋の紹介なんですけれども、ブラックスミス、3種類あります。1つは日本刀を作る鍛冶屋。2つ目が専門鍛冶で、包丁だけを作ったり、桑だけを作ったりするところ。で、3つ目が、野鍛冶というところで、地域独特の道具を作ったり修理したりする、そういう鍛冶屋が、福部鍛冶の鍛冶屋、野鍛冶になります。So talking about the blacksmiths, we have three types of blacksmiths in Japan. Sword blacksmith, specialized blacksmith, and the field blacksmith. Sword blacksmith is represented by Japanese swords, like in maybe samurai era. And a specialized blacksmith is the one dealing with kitchen knives and all other the knife utensils. And then the one we are in is called the field blacksmith, nokaji in Japanese. What is special is we yeah, as explained before, tailor our products and service depending on the customer needs. So yeah, like, we are providing very unique product in Noto. 続いて、福部鍛冶の名前の由来なんですが、このピクチャー、写真の初代優作が、福兵衛ですね。福兵衛はひょうたんの別名がありまして、初代のこの優作がお酒入りのひょうたんをいつも腰からぶら下げていて、ひょうたん鍛冶というあだ名から親しまれたことでついた名前です。Yes, so explaining a little bit about why we named as a Fukube Kaji. So Fukube means the kind of the pottery for sake. And you see the company logo. This is actually the shape of the pottery for sake. And then the first generation Yusaku that is on the left side was said to be that he always had a hyotan, that is fukube, by his side while walking, and that's why he named the company as Fukube Kaji. 会社、カンパニーヒストリー。最初は、馬車で行商をしていました。その後、店、店舗、ショップを持ち、は車で、行商していました。現在はオンラインネットショッピングを行っています。時代の変化に伴って、商売の形も変わってきています。This slide just explaining how we changed the way we do business as time goes by. 事業の内容です。主に3つありまして、1つは刃物の製造販売、2つ目が刃物の修理メンテナンス、3つ目がネット販売になります。So three main business: selling the knives and repairing and maintenance of the knives, and then the last one is internet sale business for forged products and called Pochisupa. We will explain more later. 3つのこだわりがあります。野鍛冶、地域の困ったを良かったにする、創業当時から変わらぬ行商。お客様と非常に近いところで商売をしてまして、お客様の役に立つことを考えています。Yes, so this is some commitments, and one thing I want to mention is so our customers are very nearby, as it's a very small village, and we know kind of face to face. We have face to face relationship. That's why we can easily understand the customer needs and then product unique product strongly required from the local. です。弊社が選ばれる理由は4つあります。最適な
処理方法を職人の目で判断する、刃物の材質の特徴を生かす、機械にはできないきめ細かいサービスをする、どこにも負けない切れ味をする。こういったところです。Yeah, so these are the 4 reasons why we are selected by customers. どうして包丁が切れるかという仕組みなんですが、顕微鏡で300倍で拡大してみると、研ぐ前はまっすぐなんですが、研ぐと刃の先ですね。この刃の先がギザギザになっています。このギザギザを作ることで食材に切り込んで、切れるという仕組みになっています。So some of you may question like how you prove the sharpness, and this is something what they're explaining. And then, so looking very closely by the photo, when it's sharpened very well, you see this jaggedness in the picture, and that's how we prove the sharpness in the product. 弊社の実績やメディア紹介ですが、日本のメディアにもいろいろ取り上げられています。後でアメリカでも放映された映像を流したいと思っています。現在、医師の会は1万人を超えておりまして、包丁研ぎの宅配サービスでは日本のトップクラスの実績を誇っています。Yes, so thankfully, we have a 10,000 membership online, like frequently placing an order to service and products, and also featured by the many types of Japanese media, maybe represented by the NHK, that is most well-known television company in Japan. 弊社が取り扱っている商品です。主に刃物が多いんですけども、こういうオイスターナイフであったり、畑を耕す道具、あとは刃物の中でも、このイカサキ包丁という、この能登町はイカの日本三大漁港になっておりまして、そのイカをさばきやすい包丁を作っています。イカだけではなく、手のひらサイズの魚なら何でもこれでさばいてしまいます。Finally, we get down to what is very unique in a product, and then you see the picture on the bottom. The one in the middle is like the tool just for oyster, and also we have a kuwa that is exclusively used for agriculture when they need to cultivate. And the one on the right side is ikasaki bojo, that is a knife exclusively used for squids. And then Noto is very famous for the production of squids. We often say like 3 big sites for squid, followed by Hakodate, Hachinohe, and then Noto. です。続いてナイフシャープニングについてです。Yeah. So the next about the knife sharpening. 日本の包丁についてお話しします。日本の刃物の産地はですね、主に5つありまして、そこは、日本ともともと作っていたりすることが由来になっているんですが、特に日本と海外の包丁の違いについては、日本は食材をですね、刃物でこう、引いて引き切りということをしています。ので、非常に鋭角で、鋭い刃物が特徴です。で、欧米の方はですね、こう、叩き切るというようなことが主流なので、ちょっと太い、鈍角で丈夫な、そういった違いが包丁にあります。Yes, so this map is showing we have actually 5 places very famous for Japanese knife. Those places were originally the place where the Japanese sword katana were produced, and now turning into the Japanese knives.
And then the description here is about the difference between knives made in Japan and overseas. And a little bit terminology, but hikikiri for Japan, and then tatakigiri for Western countries. And there are sort of differences about knives. 包丁の種類と鋼の位置になります。包丁は主に、2種類になります。片刃の包丁と両刃の包丁です。で、片刃の包丁は、特に魚を切るのが非常に得意です。下の両刃の包丁は、肉や魚、野菜、何でも使えるものです。で、ちょうどここの、写真、ピクチャー、鋼とステンレスや鉄が色分けになっています。すべて鋼のものもあれば、鋼の横に鉄がついている。こういったものがあります。で、なんで鉄がついているのかというと、鋼だけだと非常に硬いので、欠けてしまうことがあるんですね。だけど、そこに軟鉄、柔らかい鉄をつけることで柔軟性を帯びるというような機能があるので、非常に包丁もいろんな機能があるというところがあります。So we have two types of kitchen knives. That is, one is a single-edged kitchen knife, best for fish, and then another one is double-edged kitchen knife, such as santoku bocho or purposes kitchen knives. And then for the double-edged kitchen knife, actually the amount of we use steels are very different depending on the needs. For example, the one in the middle, they kind of combine the steel with iron. And then the reason why we use iron is so just steel is it kind of makes it easy to be broken. But if you use a little bit iron, it gives a more like a flexibility and more stable at the same time. 両刃の包丁のサイズはいろいろ種類があります。ペティナイフ、もあればいろいろ種類で、ここで14種類あるんですけども、実際に日本ではその特定の魚、食材に合わせた包丁もあります。例えば、うなぎ包丁やハモ包丁、そうやって数えていくと100種類以上の包丁があります。Uh, Actually, in Japan, we have more than 100 types of knives. And then, for example, there's one just for cutting eel, and another one cutting for other specific type of fish. Yes, just wanted to know, wanted to tell you there's plenty of knife based on the different needs. 続いて、包丁の柄についてです。柄はいろいろ種類あるんですけども、こういう刃物と柄をですね、ここに入れると。入れ込んで使います。これ和包丁の特徴になります。で、素材については、ウォルナット、桜木、ケヤキ、ポプラ、ホウノキ、カシノキ、黒檀、メイプル、もうたくさん目に目に、種類があります。水に強かったり、軽かったり、重かったり、それぞれの用途、包丁の用途に合わせて、またデザインに合わせて作っています。So not just the knife itself, we also have many types of handles depending on the needs, and such as walnuts, keyaki, cherry blossom, poplar, and others. And some of them are very strong for like kind of like a water resistance, and then others are very like light. So yes, we also tailor the handles depending on what you want. 次は洋包丁の柄になります。これは主に3種類ありまして、中子、背通し、本通しとなっています。上から軽い。上が一番軽くて、下が重い。で、上が
強度は下の方が高いということになっています。So this is three types of handles for Western knives, and Nakago, Sedoshi, Hondoshi. And Nakago is lighter, and then Hondoshi is heavier. But Hondoshi, it's heavier, but at the same time, it's more stable. これで、ポチスパという紹介になります。ネットで、ポチッとオンラインで注文すると、スパッとした包丁が返ってくる、日本でも唯一のサービスが人気になっています。So this is our service of knife sharpening called Pochisupa. It's like a pochi is a kind of that sound of when you click in Japanese, and a super it means like it cuts very cleanly, and it combines we call Pochisupa, and favored by many knife lovers in Japan. どうして人気があるのかというところで言うと、まず、どんなに欠けてても、錆びてても、包丁がこう歪んでても、一律定額制というところにあります。そして、箱が注文したら届くので、梱包しても非常に手間いらずで、簡単に本格的な職人の技術を試すことができます。So explaining a little bit how it works is Pochisupa. So once you place an order online, the special box comes in a few days, and then you just put it in and then mail it in the box. After 1 week or so, just a polished knife comes back to your home. これが事例です。包丁の柄の部分の交換もできますし、欠けていた包丁もビフォーアフター、綺麗になってます。So not just we polish the knife, as you see, we can replace the handle, and also we can fix the broken part of the knife, as you see the photos. よくある質問の中で、シャープナーと砥石、どういう違いがあるのという質問があります。特に、日本ではこの砥石で研ぐことも多いんですけれども、全世界で見るとシャープナーがかなり多いというところで、シャープナーの方は簡単なんですけれども、刃先の1ミリほどしか研がないので、すぐ切れなくなってしまいます。一方、砥石で研ぐと、包丁の側面の方を研ぎますので、非常に長く切れることになります。So this is the difference between sharpener and whetstone. And then I think worldwide the sharpener is more common because it's easy. But actually with sharpener you just polish the one part. But with a whetstone you are able to the whole part of the knife with kind of nice balance. And that's why it gives a more longevity and it cuts better. はいこのサービスをしてたくさんの、お客様からレターをいただきます。お客さんの母親からもらった形見の包丁を直すと非常に喜んでくれます。So these are some examples of thank you letter, and we receive actually 10% to 20% of the whole customer. And one example is one lady who very thankful for the knife she got from somebody who passed away. では次に、弊社の海外展開についてです。キックスターターでの販売や、アメリカでも包丁研ぎサービスを展開します。Yes, so the last topic is about what we're gonna do in overseas.
ここから動画を入れますので、5分、5 minutes フォローよろしくお願いします。Okay, so you will see some video for 5 minutes. 去年、キックスターター、クラウドファンディングで、シンブという包丁を販売しました。アメリカ、イギリス、ドイツなど数十カ国からご注文がありました。So last year we released a new product called Shinbu through the crowdfunding platform Kickstarter, and then thankfully we got customers from US, Germany, and England and others. うんで、今年の4月から5月に、から始める予定なんですが、日本の包丁というのは非常に良質なものなので、古いものでもリメイクをして販売することを海外でも始めようとしています。Starting from April, another crowdfunding, we are going to another service that we collect used knife all over from Japan, and then remake it to the overseas. また、タフという、包丁ですね。これはもともと狩猟民族が使っていた漁師さんの万能ナイフですね。アニメのゴールデンカムイにも出てくるようなマキリという包丁です。これを、キャンプ、アウトドアナイフとして、リメイクをして、販売する予定です。食材を切るだけではなく、マグネシウムの棒でスターターチャッカー、巻き終わったりする万能な包丁で、Another product called Tafu, that is in another name in Makiri. Like we used to use it for not just cutting something, but also the lit the fire and then the cut the woods you see the photos. And then this one was also featured in a famous animation called Golden Kamui, as some of you may know. うん海外展開で、このアメリカのオレゴン州ポートランドにあるセイスケハモンと業務提携を、組んでいます。ここでアメリカでポチスパの仕組みを、今年から展開していきたいと思っています。So this is our partner in US based in Portland, Oregon, called Seisuke Hamono. セイスケハモノを、ホームページから今年の6月ぐらいから始める予定です。So we start our business probably from this June online. その中の今現在3種類のナイフシャープニング、メニューがあるんですが、そのうち、機械で研ぐものと、手で研ぐところ、そして、高級な刃物を研ぐ3つあるんですが、そのうち機械と手研ぎの部分を、ポチスパのシステムを入れます。So we have a different type of sharpening, and then some parts are done by machine, and then other parts are done by completely by hands. And depending on how we do, we have different types of menu, and then we incorporate the Pochisupa service into this. ねここからは、今年の1月1日に日本で大地震がありました。この石川県能登半島はその震源地になっていて、弊社も被害を受けました。地割れがしたり、物がこう散乱したり、設備が倒れたりしています。で、2ヶ月経ってもまだ断水が続いております。だけども、みんな頑張って、今、仕事を再開しています。It changes
topic a little bit, but as some of you may know, we had a very big earthquake on New Year. And then these are some photos telling you how severe it was. And then it's been 2 months since then, but still recovering phase, like we are lacking water and things. But so again, we wanted to thank you for all the support from all over the world. 弊社のオンラインショップの紹介です。ここでは、うちで作った商品が買うことができます。今、バイイーというカートから入ると、海外どこからでも購入することができます。So this is our online shop, and we just started overseas business even online. And then from the system by E, you are able to purchase our products and service. 約5、60種類の商品が販売されてまして、包丁が中心ですが、地域ならではの商品もお買い求めすることができます。50, 60 products available on the website, and they're not just knives, but also very unique products for oyster and also some shells, as we explained before. You are able to purchase online. はいぜひオンラインショップに来ていただいて、どんな商品があるのか見てみてください。お待ちしてます。Please come and visit the website and have a look at what kind of product you are dealing with. 以上でプレゼンテーション終わります。質問などあればよろしくお願いします。So this is our full presentation. Thank you very much for listening to our product and service. 本当にありがとうございます。星葉さんとおじさん。So thank you so much for the presentation to Mr. Hoshiba and Mr. Oji. So we'll go ahead and move on to a couple of these questions. And I'll still read them, Naoko, just for everyone to be on the same page. But Agnes asks, can you explain a bit more about the difference between single and double-edged knives? 片刃と両刃についてもうちょっと違いを説明してください。片刃の包丁、スライドなくてもいいですね。大丈夫です。片刃の包丁は、包丁の、片側しか刃がついていないので、魚にすごい適してまして、魚を3枚におろすときに、骨と身をしっかりとこう切り分けるところ、このあたりが一番、大きな特徴になります。で、一方、片刃を身を切ると、こう斜めに切れるんですね。そこが、両刃と片刃の違いになります。So the single edge knives only has edge on one side. So it is great for preparing fish into 3 pieces. So you can separate the bones from the meat. And also it cuts diagonally. That's the unique characteristic of the single edged knife. Thank you. Colin asks, do you have a favorite knife to use? 一番お好きな包丁はどれですか？もう、三徳包丁ですね。一番フェイマス、ポピュラー。So his favorite one is Santoku Bocho, which is the all-purpose knife that he showed in one of the slides. Seth asks, could you please say more about jaggedness is the key to sharpness? It seems like sharpening knives on waterstones would leave them smoother rather than more jagged. Does this require a separate step? 常識で考えると、すごくスムーズになった刃が
よく切れるってイメージがあるんですけど、なんでこうギザギザがこの切れ味につながるんですか？もうちょっと説明してください。はい。包丁をたくさん使うと、この包丁の刃のギザギザが取れていくんですね。まっすぐ。なので、刃物で、物を切ったときに切れずに滑るんですね。ギザギザがないと、ツルツルツルと滑っちゃう。ギザギザがあれば、そのギザギザが食い込んで切れるわけですね。So, he's saying that the more you use the knife, it loses the jaggedness, so it becomes smooth, right? And then it will actually slide instead of catching the food you're cutting, so it doesn't cut anymore without the jaggedness. Thank you. Um, so Marion asks if they're in Japan, would they be able to mail them the knives and send to the hotel? How much does the repair take on average? For example, if they were in Japan for 2 weeks and they sent it during their time there, would it be possible to get it back? 日本に滞在中にポチスパを利用した場合、ホテルに送ってくれますか？そして、どのくらいの期間かかりますか？つまり帰るまでにできますか？はい。まずできます。はい。で、例えば東京ですと、送るのに2日かかるんですね。はい。なので、1週間以内には出して戻ってくるというところになります。その直すか研ぐ過程は何日くらいなんですか？1日でしてしまいます。すごい。ただ、注文がたくさん集中していると、2日ぐらいになっちゃうんですが。2日ぐらい。はい。すごい。So he's saying, yes, you can send it from your hotel and have it receive it at the hotel. If you're staying in Tokyo, because they're in Ishikawa, it takes 2 days by mail. But the actual process of sharpening takes only 1 day by craftsmen. So if they have a lot of orders, they may not be able to get to it that day, so they may need 2 days. But they usually finish the entire process, including starting from mailing 1 week. So if you're staying there for more than a week, you can use their service. Danielle asks if I were to bring the knife to their shop, how long would that typically take to sharpen it, or do they not really do walk-in service? お店にですね、御社のお店にいきなり行って包丁を持ってった場合は受け付けてくれますか？そしてその場合どのくらい時間がかかりますか？ありがとうございます。店舗に持ち込みも大丈夫ですし、大丈夫。職人が空いていれば、1時間ぐらいで研げる場合もありますので、東京から能登空港まで、1時間で来れますので、そういう、店舗に持ってきていただいてもすぐ研ぎたいと思っています。George, okay. So if you drop by with your knife, and if you have a craftsman free, it's done in an hour. And he's saying if you take the plane from Tokyo to Noto airport, it's only 1 hour. So you can plan to have your knives sharpened during your trip to Japan. And he says, thank you. If I don't see any other questions, so I may ask one of my own quickly to end the program, unless we have any more coming in. But I was wondering, why did you decide to return to your family business? And how did your family feel about it? Was your dad proud to have you back in the business, or he wanted you to do more abroad? Or how do you feel about continuing this generational craftsmanship? なぜ市役所にお勤めだったのに家業を継がれたのか、そして、星葉様が家業を継いだときにお父様とかご家族は喜ばれましたか？それとも
どっちでしたかっていう質問です。ありがとうございます。はい。まず、ちょうど10年前ですね。はい役場職員だったところに、母親が病気をしてしまって、うちの父親は店を畳もうとしてました。それで、家族経営だったので、どうしても一人じゃうちの父はできないということでしたので、役場の仕事の代わりは誰でもできますけど、家業の代わりはできないということで、決心しましたと。それで、うちの父親もみんな、すごく喜んでくれました。で、仕事の立て直しですね。そういうので、今では、当時2人だった従業員が今17名まで成長していますね。So 10 years ago, my mother fell ill and I was working at a town hall at the time. And my father was thinking about closing his business because he can't do it alone. So he decided to take over the family business. And of course, my father was very happy. And he felt that there's always a replacement for me as a town hall employee, but nobody can replace the son of a family business. So he is happy as well as his father's happy. And at the time when he took over, there were only 2 employees, and he grew it the business to the scale where like now they have 17 employees. And then maybe just one final question from Colin. Do you have a favorite knife or tool to make or work on rather than use? お使いになる一番好きな包丁は三徳包丁なんですけど、作るという視点からは、どの包丁または道具が一番作ってて楽しいですか？そうですね。やっぱりこの、イカサキ包丁ですね。この包丁は、ちょっと厚みがあって、両刃なので、非常に丈夫で、小回りが効きます。というのと、あと、この能登町という地区は港町なので、魚をたくさんさばくんですね。なので、皆さんに喜ばれる魚を簡単にさばくことができるというので、お客さんからも喜ばれますし、作るのもすごく、これは得意にしてますね。すみません、イカサキ包丁って魚にも使うんですね。魚にも使えますね。イカだけじゃなくて、OK です。わかりました。手のひらサイズぐらいの小型な魚なら、何で手もさばいてのひらサイズ。手のひらサイズですね。わかりました。So his favorite knife to make is the squid splitting knife, of course, because his town is famous for squid. And so more people use it, and it brings him joy to make something that's very commonly used in his town. And I didn't know this until now, but it's not just used for squid. Any fish that is the size of a palm can be processed with the squid splitting knife. And he said it is double-sided, and it's quite sturdy, but it's very easy to maneuver. So it's the squid splitting knife, but also good for small fish. All right, thank you so much. For the sake of Hoshiba-san's time today, I think we'll just about end the program here. Please support his company and also Oji-san's consulting firm. If you check out his website, you can see other traditional Japanese industries and stores that they support as well.